Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka wa 2019. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize: atagikozwe ibara rishobora kugwa, ivyo vyavuzwe na Dudu Dienne uburongoye umugwi w'amatohoza wa ONU kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu i Burundi, aho bashikiriza icegeranyo c'uwo mugwi kuri uyu wa kabiri i Geneve mu Busuwisi. Naho mu mashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu yari yagiye gushigikira abo bahinga ba ONU basaba ko uwo mugwi w'amatohoza ku Burundi wo kongerwa ikiringo. Ibanki nkuru y'igihugu BRB yafashe ingingo yo guhindura itegeko rigenga ivunjwa ry'amafaranga mu Burundi. Vyamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri n'uburongoye iyo banki Jean Ciza, muraza kubikurikira muri aya makuru. Hanze y'u Burundi naho mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, umukuru w'abagwanyi w'umuhari FDLR ugwanya leta y'u Rwanda Sylvestre Mudacumura yaragandagwe kuri uwa kabiri n'igisirikare ca Kongo mu ntara ya Kivu y'uburaruko, akaba yarasanzwe arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Idonido ya makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru, tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Mu gihe hariko harashikirizwa icegeranyo c'umugwi w'amatohoza wa ONU kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi hariya i Geneve mu Busuwisi, uburongoye uwo mugwi Dudu Dienne amenyesha ko atagikozwe ibara rishobora kugwa. Aranatera kama makungu ko yokurikiranira hafi umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu, ingingo iheruka gufatwa na Tanzania hamwe n'u Burundi. Dudu Dienne asubirwamo mu Kirundi na Bertrand Ngendakuriyo. Nous pouvons confirmer que des violations graves des droits de l'homme turashobora kwemeza tudakekeranya kwisinzikazwa rya kirema muntu ryabandanije kuva mu kwezi k'umunani umwaka wa 2018, aho twovuga nk'ibijanye n'ubwicanye ndengerabutungane, ibugwa irengero, abahagarikwa hadakurikijwe amategeko, kuborezwa igufa cyo kimwe n'amabi ashingiye ku gitsina. Ivyo vyaha vyose vyegamiye politike kandi bigenda birunyuka uko ibihe vy'amatora yo mu mwaka wa 2020 bigenda vyegera. Umwaka uzoba ari umwaka ukomeye ku buzima bw'u Burundi. Hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka, abakenguza amateka hamwe n'abarongoye amakomine n'imitumba. Nyakubahwa urongoye iyi nama, twarashoboye kubona ko hagenda harahinduka abantu bakorerwa ayo mabi atandukanye. Abagiye baragirwa nabi nuwe wese akekwa kuba atavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi na leta y'u Burundi cyo kimwe n'umukuru w'igihugu. Abo rero hagwiriyemwo abari mu migambo itavuga rumwe na leta. Arico gituma twagira duhamagarira abarongoye leta y'u Burundi cyo kimwe n'amakungu kugira bakurikiranire hafi biriko bibera mu gihugu, na cyane cyane ko Burundi buriko buja mu bihe bitoroshe. Nico gituma twagira dusabe ko uyu mugwi wokongerwa ikiringo c'umwaka kugira habeho basi n'umugwi umwe wigenga wobusigaye ushobora kuguma ukurikiranira hafi biriko bibera mu gihugu mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, na cyane cyane muri bihe bitegura amatora. Twihweje ukwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya, na cyane cyane amabi akorerwa abarundi baba batahutse mu gihugu, turahagaritswe umutima n'amasezerano aherutse kwemezwa hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania ategura gutahukana impunzi ku nguvu canke ku neza. Dusavye dushimitse ibihugu vyose kwakira no guha ubuhungiro impunzi z'abarundi no kubahiriza amategeko akingira impunzi. Nous recommandons à tous les États d'accepter prima facie le statut de réfugié aux demandeurs d'asile burundais et de veiller au respect strict du principe de non-refoulement et de protection des réfugiés. Uburundi bwamirira kure ibiri muri ico cegeranyo c'abahinga ba ONU ku Burundi. Renovata buhazerukira Uburundi Geneve mu Busuwisi yagiriza abo bahinga gukora ibitari mu vyo batumwe gukora. Kubwiwe ngo bigaragaza yuko uyo mugwi uri mu ntumbero yo konona amatora ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza buriko burategura. Tumukurikire. Le Burundi voudrait publiquement rejeter ce rapport mensonger, diffamatoire et politiquement motivé. Uburundi bwagira bubeshuze kandi biyamirize ico cegeranyo kiri mu bubeshi cyakozwe kiyusunzwe imvo za politiki. Turavye ibirekuri uwo mugwi ntibisigura kuca wiha uburenganzira bwo gucyoza canke gusuzugura abarundi n'ababurongoye. Uburundi bwagira bwibutsa amakungu kuyo mugwi washizweho mu bihe bitari vyo, ko ari naco gituma hakwiye kwigwa izindi nzira ishiramwe mpuzamakungu ONU yokoresha yubahirije abanyagihugu n'ubwigenge bw'u Burundi.
muri ico cegeranyo tubona ko cakozwe hisunzwe imvo za politike uko bigaragara ko kivugira abatavuga rumwe na leta aho gukora ibijanye n'ivyuwo mu gusabwa. Reka tuvuge nka wa muririmvyi Tiken Jafakori ati twaratahuye vyose. Sijambere rero Afrika igurishijwe n'abayo. Twagira tubamenyeshe ko naho biruko Uburundi butazogwa muri uyo mutego canke butega ubwoba n'ivyo vyegeranyo vy'ububeshi kuko abansi b'u Burundi twababonye mu mwaka wa 2015 igihe bashatse gutembagaza inzego. Uburundi bwagira bumenyesha makungu ko abarundi bahagaze neza kandi biteguriye kwitabira amatora bitunganirije. Ico cegeranyo kirerekana ko inyangwa ry'agateka na muntu rikibandanya kandi rigomba kubandanya rikurikiranirwa hafi n'amakungu. Nagira ndababwire ko ivyo bidahurizwa ko n'amakungu yose kuko hari ababugendera kandi bibonera ko iri muri ico cegeranyo atari vyo. Aha twovuga ibyashikirijwe n'icegera c'umunyabanga mukuru w'ishiramwe ONU riraba umugabane wa Afrika Bintou Keita mu rugendo yahoramo mu Burundi. None twovuga ko inzego zibiri z'ishiramwe ONU zogira imvugo zibiri. Nyakubahwa mu gusozera Uburundi bwagira bumenyeshe ko butahagaritse imigenderanire n'ibisata vya ONU. Uno munsi Uburundi buratekanye, amahoro n'umutekano nivyo vyiraye. Amatora yo mu mwaka wa 2020 ariko arategurwa neza kandi vyankenerwa vyose birahari. Mauvaise langue. Les élections générales de 2020 se préparent déjà et tous les instruments nécessaires sont en place. Umugwi w'abahinga ba ONU ukora amatohoza ku Burundi wategerezwa kongerwa ikiringo cyo kubandanya amatohoza na cane muri iki gihe hegereje amatora aho umugambwe CNDD-FDD utihanganira abandi banyamigambwe. Ivyo nivyo vyasabwe n'amashira hamwe agwanira agateka kazi na muntu mu Burundi igihe abo bahinga bariko barashikiriza icegeranyo cabo. Kurikira Pierre Claver Mbonimpa kwizina ryayo mashira hamwe. Son mandat devrait être renouvelé. Ikiringo cy'uwo mugwi cyategerezwa kongerwa kugira uyo mugwi woroherezwe mu bijanye no kubandanya igikorwa ciza uri kurakora. Muri kino gihe mu Burundi haranguye ihonyango ry'agateka kazi na muntu bijanye na politike, agateka kazi na muntu, ubutunzi, imibano n'ibindi n'ivyaha by'agahomera bunwa birabandanya mu Burundi kandi ababikora nabo ntibahanwe. Abaharanira agateka kazi na muntu abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abamenyesha makuru nibo babangamiwe. Mu kwezi kw'indwi ubutungane bw'u Burundi niho bwafata ingingo iteye ubwoba yo kugumiza mu munyororo imyaka 32 uharanira agateka kazi na muntu Germain Rukuki. Mu gihe amatora yo mu mwaka wa 2020 yimirije iterabwoba naryo rigirwa na leta n'umugambwe CNDD-FDD ubicishije mu garuka rw'imbonera kure ibishobora guhungabanya ayo matora, nico gituma tubona ko uruhara rw'uwo mugwi w'amatohoza ari ntayegayezwa. La surveillance de la situation par la commission domaine crucial. Amakuru twabateguriye arabandanya mu bijanye n'ubutunzi kubera amafaranga bita amadevize avunjwa hatisunzwe igihe n'ingorane yo kudacungera neza ingene ayo mafaranga avunjwa. Leta y'u Burundi ikaba kandi yarateye umukono ku kigabane kijanye n'ishigwaho gisoko rimwe kubijanye no kuvunja amafaranga y'agaciro mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu mwaka wa 2009. Ibanki nkuru y'igihugu ikaba ihejeje gufata ingingo yo guhindura itegeko rigenga kuvunja amafaranga mu Burundi. Ivyo bikaba vyavuzwe kuri uyu wa kabiri na Jean Ciza arongoye ibanki nkuru y'igihugu. Conformément à la loi numéro 1 twisunze itegeko inimero 1/34 yo kwigenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2008 itegeko rigenga ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi nkuko biri mu gikorwa cayo. Ibanki nkuru y'igihugu ihejeje gusubiramwo ibijanye n'amategeko agenga ukuvunja amafaranga, amategeko yari yagiye mu ngiro kuva muri ruheshi umwaka wa 2010. Ikibitumye naco ku ruhande rumwe akaba ari ingorane yo kutisunga ukuvunja amafaranga hisunzwe igihe n'ivyari bimaze imisi vyibonekeza ukutagenzura neza no gukurikirana igikorwa cyo kuvunja amafaranga ku rundi ruhande. Uburundi kandi bukaba bwarateye umukono ku kigabane kijanye n'ishigwaho ry'isoko rimwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko yemejwe kwigenekerezo rya 20 Munyonyo umwaka wa 2009. Ico kigabane kikaba kirimwo ivyo biyemeje kubijanye no kuvunja amafaranga. Kuri ivyo iryo soko rikazotuma abanyamitahe bazana amafaranga yabo mu gihugu c'u Burundi, abanyagihugu nabo bakazohabonera karusho. Abavunja amafaranga bazokwisunga ibishasha bitandukanye n'ivya kera. Aha amahoteli akaba yemerewe kwakira amafaranga y'abanyamahanga bataba mu gihugu.
abagendera Burundi nabo babwirizwa kwerekana amafaranga bafise mu maboko yabo abarenza amadolari 10,000 canke ayo bihuye mu yandi mafaranga atari amarundi. Ivunjwa ry'amafaranga ryose ritagira impapuro zemewe riramanuwe kuva ku madolari 3,000 gushika ku madolari 5,000 ku munsi canke habaye iryo vunjwa utarengeje amadolari 3,000 ku kwezi. À $500 américains par jour et par opération sans dépasser $3,000 américains par mois. Mu gisata c'indero naho inyigisho ziciye mu mashure shingiro zisa n'izabaye imfa gusa naho leta y'u Burundi idashaka kuvyemera ngo ivavanure n'ubwo buhinga. Ivyo vyemezwa n'urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique FOSC. Mu cegeranyo c'ugo runani co mu kwezi k'umunani, FOSC yisunga ku bice 13% vy'abanyeshure bamenye mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda hamwe n'ibindi bibazo bihanze ico gisata c'indero. Kurikira insiguro zitangwa na Ernest Nkurunziza, umunyababanga nshingwa bikorwa mu runani FOSC. Iyi systeme yiwe ya fondamentale yashizeho, urabona yuko muri iyi minsi imyaka 6 iheze iyo systeme yeshuwe, iyo systeme yananiwe. Ubu tugeze aho abana basigaye bayobegwa bose. Ngira ngo warumvise muri Konkuru Nationale iheruka gukogwa yuko ibice 13% aribo bashoboye kumenya kiya kibazo. Ico ni kintu cerekana atakwihenda yuko uburezi mu Burundi, yuko Nkurunziza na fondamentale yiwe vyananiwe, vyasenzwe. Ikiryoshe rero muri iyi minsi tumaze iminsi twarumvise umushikiranganje w'indero yiyemerera wenyene yuko ivy'indero ivyo kwigisha vyasenzwe vyananiranye, avuga yuko ingorane ari nyinshi, yuko ico gisata cananiranye, asaba wenyene leta ahubwo ko yogifata mu minwe ikaraba ico yohindura. Muri iyi minsi yo twarumvise nuko menga hari ivyo bavuze ngo kare ngo bahora bigisha ngo mu ndimi zingahe zitatu, ngo bagomba ngo bigishe mu ndimi zibiri gusa. Uravye ibibazo biri muri ico gisata ushobora kwiyumvira uti mbega none iyo ngingo yafashwe yaje gutorera inyishu ikibazo c'indero mu Burundi? Oya na gato. Kuko wumvirije turavye ingorane ziriho, hari ingorane z'abarimu babikwiye, hari ingorane z'amashuri, hari ingorane z'amaprograma atizwe neza, hari ingorane z'ibikoresho vy'ishuri, hari ingorane z'abarimu badakwije ibisabwa, hari ingorane ni ingorane hose. Ngira ngo muri intango y'umwaka mwarabibonye aho abana basigaye bicara hasi mu ishure. Iyo leta idashobora kugura intebe zo mu ishuri, iyo leta imaziki? Iyo leta ya Nkurunziza ntibona ko yananiwe? Iyo leta ya Nkurunziza ntibona yuko ikwiye gutanga imihoho? Imiti ikenye, ubukene mu gihugu, ibitaro n'amavuriro bidakwiye, ivyo biri mu bibazo bikuru bihanze igisata c'ubuvuzi mu Burundi. Ibice 55% vy'abitabiriye icigwa gifatiye ku vyiyumviro vy'abantu bita sondage cakozwe n'urunani rw'ibimenyesha makuru bitatu, Radio Inzamba, RPA na Télé Renaissance, bavuga ko batoroherwa mu kwivuza. Ivyavuye muri ico cigwa na Reverien Bazikamwe.
Ivyavuye muri ico cigwa bita sondage bisiguwe ku bicapo vyerekana abashoboye kwitaba ico cigwa abagabo n'abagore aho baba hamwe n'ibice kwijana vyerekana ingene bitabiriye ico cigwa. Ibiboneka nuko abitavye hanini ari abagabo bagera ku bice 88 kwijana, abakenyezi bakaba bangana n'ibice 12 kwijana. Muri abo abari hagati y'imyaka 18 na 35 n'ibice 46 kwijana, ibice 41 kwijana bakaba abari hagati y'imyaka 35 na 55 na ibice 12 kwijana ni vy'abashikana n'abarenze imyaka 55, hakaba n'igice kimwe kwijana c'abafise imyaka 18. Abenshi n'abakiri mu Burundi bakaba bari ku bice 36 kwijana, abari hanze y'u Burundi nabo bakaba ari bice 34 kwijana. Igisagara ca Bujumbura kikaba arico ca mbere ku bice 65 kwijana mu kwitabira ico cigwa, hagakurikira izindi ntara ariko ku bice bito bito. Ni nk'intara ya Gitega ifise ibice 7 kwijana, izindi zikaba zifise ibice 3 kwijana, 2 kwijana, 1 kwijana, n'izindi ntara rero zitigeze zitabira ico cigwa. Mu bitavye ibice 72 nababa ku migwa mikuru y'intara. Muri ico cigwa habazwa nimba ubuvuzi mu Burundi bushimishije cyane, aho bikaba ari ibice 2 kwijana gusa bivyemeza ko ubuvuzi bwifashe neza, ni ibice 16 bivyemeza ko atari bwiza, ni ibice 45 kwijana, ibice 37 kwijana navyo vyemeza ko ubuvuzi bwifashe nabi cyane gose. Gushikira ubuvuzi mu Burundi biragoye cyane, vyemezwa ku bice 55 kwijana, abindi 36 kwijana vyemeza ko vyoroshe kwivuza mu Burundi, abagera ku 9 kwijana nabo bavuga ko ubuvuzi mu Burundi ari nk'umuzi wibuye. Muri aya mezi atandatu aheze ibice 74 kwijana baragwaye canke baragwaza ababo, ku bice 46 kwijana bavuga ko batagwaye canke ngo bagwaza ababo. 72 kwijana muri abo bavuga ko bagize ingorane nyinshi kugira bivuze, ibice 28 kwijana bemeza ko bivuje atangorane nyinshi bagize. Muri abo nyene 44 kwijana ntibaronkejwe imiti, 31 kwijana ntibagironkejwe kubera kubura amafaranga yo kuriha, ibice 4 kwijana bavuga ko bagize ikibazo caho bo kwivuriza, mu gihe ibice 21 kwijana bativuje bivuye ku bindi bibazo bitari muri iki cigo. Ibice 50 kwijana bivuje bakoresheje amakarata yo kwivuriza ko, abandi 50 kwijana bivuje batayikoresheje. Muri bo ibice 37 bemeza ko ako gakarata atakamaro kanini kabafitiye, ibice 16 kwijana bavuga ko atana kimwe kamaze, 21 kwijana bakavuga ko gafise akamaro, mu gihe ibice 26 kwijana bavuga ko kabafitiye akamaro kanini. Ibice 43 kwijana nibo bakoresha ikarata ya leta yo kwivuza, kuri 57 batayikoresha. Iyo karata nta kinini ifasha ku bantu 38 kwijana, ntakimaze na kimwe kubagera kuri 16 kwijana. Irafise akamaro cyane ku bice 18 kwijana, irafise akamaro ku bice 28 kwijana. Ico cigwa kikaba kibaye gikurikira ikindi caheruka kuba kubijanye n'ingene umutekano wifashe mu Burundi, ariko nubu abitabira ivyo vyigwa bakaba bakiri ku rugero ruto. Imvo nyamukuru nkuko bisigurwa na bamwe mu bavugana na radio Inzamba, RPA na Television Renaissance, bavuga ko bafise ubwoba gushikiriza iciyumviro ku bibazo nk'ivyo, kugutinya ko bagirirwa nabi n'inzego z'umutekano, z'ubutungane hamwe na yamigwi y'imbonera kure. Arakoze Reverien Bazikamwe. Ano makuru tuyasozerereye mu bivugwa mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, wararongoye ingabo z'umuhari FDLR rigizwe ahanini n'abakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda, Sylvestre Mudacumura yarayagandaguwe, yishwe n'ingabo z'igihugu ca Kongo kuri uwa kabiri igenekerezo rya 17 Nyakanga, zimwicira mu ntara ya Kivu y'uburaruko ahitwa Bwito. Uwo yahoze ari intwaza ngabo mu gisoda ca kera c'u Rwanda, yarasanzwe yagirizwa kuba yaragize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yari isanzwe imurondera kubera amabi yo mu ntambara yakorewe mu ntara ya Kivu. Tubibaze Sabimana Bertille. Ukubundabunda kuwahora atwara umuhari uhurikiyemwo abakoze ihonyabwoko mu Rwanda FDLR Sylvestre Mudacumura kwarangiye muri iri joro ryo kuwa kabiri kwigenekerezo rya 17 Nyakanga, we n'ingabo ziwe bakaba bahitanywe n'ibitero by'abasirikare ba Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Yarasanzwe arondegwa n'umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha wasohotse kwigenekerezo rya 13 Mukakaro mu mwaka w'ibihumbi 2012. Uwarongoye umuhari witwaje ibigwanisho ugizwe n'abahoze mu gisirikare ca Havyarimana bakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda FDLR, iyo sentare yamwagiriza ivyaha atari bike ari vyo vyibi.
amabi akorerwa abanyagihugu harimwo ubwicanyi, gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu, ubwambuzi, kuboreza igufa abanyagihugu vyakozwe hagati y'igenekerezo rya 20 umwaka wa 2009 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga mu 2010 mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko be niyo mu burengero. Iyicwa rya Silvestre Mudacumura ryabaye inkuru nziza mu gisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko yararongoye akagwi k'aba FDLR b'intagondwa barahiye bakarengwa gutahukanwa ku bushake mu gihugu cy'u Rwanda. Iyicwa ryiwe kandi ni inkuru y'incamugongo mu muhari FDLR usanzwe muri kino gihe uri mu ngorane zidasanzwe narijya mu kwezi kwandamukiza uwitwa Ignace Mugwanashaka yarasanzwe urongoye mu vya politiki yapfiriye mu gihugu cy'u Budagi. Kwezi kwa Kigarama mu mwaka uheze igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo carahagaritse congera kirashikiriza igihugu cy'u Rwanda babiri mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru twovuga nk'uwitwa Laforge Fils Bazeye. Ni kuri no nkuru nyene dusozereye amakuru twabateguriye turabashimiye ko mayakurikiye naho ubutaha.